fun times still exist. What is this, brother? A young child asked his older brother, who was playing a video game that helped create the moral society that they live in now. The young child's older sister responded, let me see. The young child walked to his sister, who was wearing her new uniform that aid her in support and protection. These new uniforms were designed by the medical structure and did seem to lower the pains people have used to have. Oh, that's a sled, she said. What's a sled for? The young child asked. The older brother piped in and began to tell a memory of the last time he went sledding. Flashback. Alright, this is the perfect snow day. James proclaimed, the powder is thick enough for us to go down. Dead man's turn. Yeah, well, can we sled, or are you going to propose? Sarah jokingly asked. I mean, it's either that or your jewel will freeze and we won't be able to sled. She laughed and went down the hill on the very sled in the picture the young child was holding. Hold on, wait for me, he screamed in annoyance. Eat powder, slowpoke. She screamed back, laughing. James started to weep and begged his little brother to put back the picture. He asked, why, are you okay? The older sister stepped in and gave James a hug, comforting him. He had lost Sarah due to an incoming truck that was in a hurry to deliver merchandise that the stores ordered. He never speaks about it, just put it away. The young child put the picture back and returned to apologize like the educational cartoons taught him. Weeks later, after James passed his humanity exam, there was a knock on the door. I'll get it, James Sr. said. Can I help you? He asked. He paused and was surprised by who was on the other side of the door. Can I come in? The mysterious young woman asked excitedly. Oh yes, come in, come in. James Sr. stuttered in a way of confusion that set before his mind. Honey, I'm home, the young woman said. James dropped the box he packed to move to the extra house built for his transition into adulthood. Well, I guess we have one more thing to do now, she said. James ran to her, crying in her arms. Everyone joined in a group hug. Oh Sarah, I thought you were. Flashback. The medical officer raced into action and carried Sarah to the medical structure in their new and improved hovership. James was not allowed to go with her. Oh no, what have I done? James sobbed reasonably, since he thought that his best friend had died because of his idea. I will never sled again, he vowed. 10 years later, snow was only in certain places and sledding was a thing of the past. All that was seen in America was green vegetation and rocky exoskeleton houses that shifted the world into essentialism and out of capitalism. People began to send in collected seeds from their property as a way to pay their taxes. Every time it came time to plant new seeds, the seeds were sent out, and James was one of the people who became a part of the lumber farms. Now as an adult, he had to face his fears and sled one more time with his fiancée Sarah, a girl he thought was dead. Are you ready? I have a new sled that I designed when I was healing. Sarah proclaimed. Do you want to build it with me? James asked her. They began to work on it, and it was sturdy, lightweight, and built for dry hills and water use. This made it safer to use since they wanted to take it with them on their final camping trip. It took weeks for them to work out all the bugs in the device, and they were talking about whole times. Laughing and playing, they were getting closer than ever before. They watched their ceremonial videos, which helped them create a strong and trusting bond. When it came time for them to sled down the hill, Sarah said, this time we go together. She climbed on the front seat, held onto the arm guards. She placed her feet into the foot holders, and then James sat next to her. They sled down the hill, picking up speed as they moved closer to the water. As they hit the water, he remembered the first time he met his fiancée. They hugged each other and went back home to eat supper. They started building. Thời gian vui vẻ vẫn tồn tại. Anh trai này là gì? Một đứa trẻ hỏi anh trai của mình, người đang chơi một trò chơi điện tử giúp tạo ra hội đạo đức mà họ đang sống hiện nay. Chị gái của đứa trẻ trả lời, hãy để tôi xem. Đứa trẻ đi đến chỗ em gái của mình đang mặc bộ đồng phục mới, giúp đỡ cô trong việc hỗ trợ và bảo vệ. Những bộ đồng phục mới này được thiết kế bởi cơ cấu y tế và nó dường như làm giảm bớt những cơn đau mà mọi người thường gặp. Ồ, đó là một chiếc xe trượt tuyết. Đứa trẻ hỏi, anh trai đi vào và bắt đầu kể lại một ký ức về lần cuối cùng anh ta đi xe trượt tuyết. Sao nhấp nháy, được rồi, đây là ngày tuyết hoàn hảo. James tuyên bố, bột đủ dày để chúng tôi đi xuống. Người chết, vâng, chúng tôi có thể đi xe trượt tuyết hay bạn sẽ cầu hôn. Sarah cười và đi xuống ngọn đồi trên chiếc xe trượt tuyết trong bức tranh mà đứa trẻ đang cầm. Chờ tôi, ông la hét trong sự khó chịu, ăn bột chậm chạp. James bắt đầu khóc và cầu xin em trai của mình để lại bức tranh.
Anh ấy hỏi, tại sao, anh ổn chứ? Chị gái bước vào và ôm ra cơ an ủi ông. Ông đã mất Sarah do một chiếc xe tải đang đến vội vàng để giao hàng hóa mà các cửa hàng đặt hàng, ông không bao giờ nói về nó chỉ để nó đi. Đứa trẻ đặt bức tranh trở lại và quay trở lại xin lỗi như bộ phim hoạt hình giáo dục đã dạy cậu. Những tuần sau khi James vượt qua kỳ thi nhân loại của mình, họ là một tiếng gõ cửa vào tôi sẽ nhận được nó, James Senior nói tôi có thể giúp bạn không, ông ấy hỏi. Ông dừng lại và rất ngạc nhiên bởi những người ở phía bên kia của cánh cửa tôi có thể vào được không? Người phụ nữ trẻ bí ẩn hỏi háo hức ồ vâng, vào đi, vào đi. James Senior nói lắp N một cách nhầm lẫn mà thiết lập trước tâm trí của mình. Hòn nếm nhà người phụ nữ trẻ nói. Cô ấy nói, tôi nghĩ chúng ta có thể làm thêm một việc nữa. James chạy đến với cô khóc trong vòng tay của cô tất cả mọi người tham gia trong một nhóm ôm âu Sarah tôi nghĩ bạn là. Sao nhấp nháy các sĩ quan y tế chạy đua vào hành động và đưa Sarah đến cơ cấu y tế trong tàu hover mới và cải tiến của họ. James không được phép đi với cô ấy, ồ, không có gì tôi đã làm. James khóc một cách hợp lý kể từ khi ông nghĩ rằng người bạn thân của mình đã chết vì ý tưởng của mình tôi sẽ không bao giờ trượt tuyết nữa. 10 năm sau tuyết chỉ có ở những nơi nhất định và xe trượt tuyết là một điều của quá khứ. Tất cả những gì được nhìn thấy ở Mỹ là Green Vegetation và Rocky Exoskeleton Houses đã chuyển thế giới sang chủ nghĩa essentialism và ra khỏi chủ nghĩa tư bản. Mọi người bắt đầu gửi hạt giống thu thập từ tài sản của họ như một cách để trả thuế của họ. Mỗi lần đến thời điểm trồng những hạt giống mới thì hạt giống được gửi đi và James là một trong những người đã trở thành tách rời khỏi nông trại lumber. Lúc còn trưởng thành ông phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và trượt tuyết một lần nữa với vị hôn thê Sarah, một cô gái mà ông nghĩ đã chết. Bạn đã sẵn sàng, tôi có một chiếc xe trượt tuyết mới mà tôi thiết kế khi tôi đang chữa lành. Sarah tuyên bố, bạn có muốn xây dựng nó với tôi không? James hỏi cô ấy, họ bắt đầu làm việc trên nó và nó chắc chắn, trọng lượng nhẹ và được xây dựng cho đồi khô và sử dụng nước. Điều này làm cho nó an toàn hơn để sử dụng vì họ muốn mang nó với họ trong chuyến đi cắm trại cuối cùng của họ. Phải mất nhiều tuần để họ tìm ra tất cả các lỗi trong thiết bị và họ đang nói về thời xưa. Cười và chơi đùa họ đã đến gần hơn bao giờ hết. Họ xem các video nghi lễ của họ giúp họ tạo ra một mối liên kết mạnh mẽ và tin tưởng. Khi đến lúc họ trượt tuyết xuống ngọn đồi Sarah nói, lần này chúng ta đi cùng nhau. Cô leo lên ghế trước giữ trên các vệ sĩ cánh tay, cô đặt chân vào những người giữ chân và sau đó James ngồi cạnh cô, họ trượt tuyết xuống ngọn đồi nhặt tốc độ khi họ di chuyển đến gần mặt nước hơn. Khi họ chạm nước anh nhớ lại lần đầu tiên anh gặp hôn thê của mình. Họ ôm nhau rồi về nhà ăn tối.